At kamusta ang muli sa lahat ng mga subscribers natin, Repa Peeps, ka-vapers at lalo na sa mga bago nating katambayan at kaukayan. Dito lang yan sa ating YouTube channel, iVape. And our new video content, Samsung A12, how to replace new LCD screen and how to pull disassembly. And yung pinaka-highlights natin dito, ano ba yung mga compatible LCD screen ng Samsung A12F. Lahat yan may mga code at may sinusundan din at may pattern din. Kaya tayo papaliwanag lang natin kung ano yung mga compatible ng Samsung A12. And don't forget, support, subscribe, like, and share, and popping our notification bell para updated kayo sa mga video tutorial natin dito sa ating simpleng tambayan at YouTube channel, iVape. And now, our first step ng ating video tutorial, make it sure 100% check before disassembly. And always be careful once you're removing back cover of your Samsung A12 7F or any model and code, because meron po siyang fingerprint flex or ribbon on power button. And for our second step ng ating video tutorial, remove all screw on motherboard and charging board. And always be careful once you're removing plastic cover on motherboard and charging port of your Samsung A12 7F. Then next ninyo, before niyo i-remove yung motherboard ng inyong Samsung A12, try muna ninyo yung bilhin ninyo, okay? In order ninyong LCD screen para sure kayo na gumagana at 100% tested yung touchscreen ng inyong Samsung Galaxy A12 7 or any model. And about naman para sa ating helping tips and healthy guides, before niyo i-remove yung basag na LCD screen ng inyong Samsung Galaxy A12, first kailangan nyo i-remove yung motherboard ng inyong Samsung Galaxy A12 para hindi magkaroon ng mas malaking problema or kaya magkaroon ng damage yung mga camera or any parts ng inyong Samsung Galaxy A12. Then follow lang nyo yung video tutorial natin dito kung paano mag-assembly or kaya magkabit ng bagong LCD screen ng inyong Samsung Galaxy A12. Always be careful once na ginagawa nyo to. Yan lang yung mga ating may bibigay sa inyo mga helping tips. And for our third step ng ating video tutorial, how about naman dun sa compatible LCD screen ng inyong Samsung Galaxy A12. Light ng model nito is Samsung Galaxy A12 7F. Then yung mga compatible niya is A12 7F DN S2021. Then yung Samsung Galaxy A12 7F DS Nacho at yung Samsung Galaxy A12 7M A12 7U. Yan yung mga compatible para hindi kayo mahirapan. At don't forget, don't skip dahil sa mga video tutorial natin at maraming salamat sa inyong lahat.